kining lata, litsihan na mo ni sa bugas, no? Kinsa man to ang nagamit pa og ingani nga litsihan sa bugas hangtod karon. Kaway-kaway. So before ta mo proceed, board feet standard formula. Board feet equals thickness measured by inches times width measured by inches times length measured by feet over 12. So measurement ta. Hiwi man dire na to sa lubot sokdon. So ang diameter is 2 and 7/8 inches or 2.875 inches. Then ang radius is 1.4375 inches. Then ang height is 3 inches. Convert into feet is 0.25 foot, no? Mugamit ta og foot or feet kay mugamit tag over 12 sa atong equation. So, ang cylinder volume. Volume equals pi radius squared then height mao na cylinder volume. Sa ato pa ang atong board feet formula is pi radius squared height over 12, no? So again, measurement. Radius is 1.4375 inches. Then ang height is 0.25 foot, no? Or 1/4 foot, no? Mugamit ta og foot kay mugamit ta og over 12 sa atong equation. So, mao na ni ang atong equation. Proper equation of math operation. So, ato laning putol-putulon. So, mao na ni. Board feet equals pi radius squared height over 12. So, board feet is 3.1416 open parenthesis 1.4375 inches close parenthesis then squared then 0.25 foot, no, over 12. So padayon 3.1416 times 2.0664065 square inch times 0.25 feet over 12. So, board feet is 1.62295547 over 12. So, board feet is 0.13524629 board foot, no? Ang volume maning taksanan sa bugas o litsihan sa bugas is 0.13524629, no? Board foot. So ugma, kung maglungag ta ugma o unya, kabalo na ta kung pila ka board feet sa bugas